Hi, welcome to the class. Good afternoon. Today we shall discuss Thevenin's theorem. So come to the first slide. So what is a Thevenin's theorem? It is basically a mathematical technique for replacing a given network as viewed from two output terminals by a single voltage source with a series resistance. Thevenin's theorem എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടെക്നിക്കാണ്, ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടെക്നിക്കാണ്, ഗണിതശാസ്ത്ര ഒരു വിദ്യയാണ്. ഫോർ റീപ്ലേസിങ് എ ഗിവൺ നെറ്റ്വർക്ക്, ഒരു സർക്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ നെറ്റ്വർക്ക്, വലിയ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ടിനെ പകരം എന്താണെന്ന് കാണാൻ ആസ് വ്യൂഡ് ഫ്രം ടു ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനൽസ് by a single voltage source with a series resistance. ഒരു വലിയ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ടിനെ ഒരു ഒറ്റ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസുമായി മാറ്റാൻ, അതായത് അതിന് പകരം എന്താണ് എന്ന് മാറ്റാൻ ആവശ്യമായ ഒരു ടെക്നിക്കാണ് Thevenin's theorem. So Thevenin's theorem provides a mathematical technique to replace a given electrical network into a single voltage source and a series resistance when you viewed from an two output terminals. So it makes a solution of complicated networks, particularly electronic networks, quite easy and quick. For example, so now come to this circuit. So in the circuit we have a lot of resistors, a battery, so here a load resistance is here, and now if I replace it by open circuit voltage, so now we will come to know what will happen in this case. Suppose I start with this circuit, and now you want to find the current flowing through the load resistance. So what we will do is remove this load from the circuit terminals and redraw the circuit in the second, that is as a B. So what are the steps? So the steps to find the equivalent Thevenin circuit. So if you have a circuit, starting electrical circuit, so how to find the equivalent Thevenin circuit? The first step is remove the load resistance, then you will get and open it. So remove the load resistance and open it, then you will get the second circuit. So now the terminals have become open circuit. Calculate the open circuit voltage which appears across the terminals A and B when they are open. As seen, VOC is equal to the drop across R2, where I is the circuit current when A and B are open. So now using the current which is open circuit current and multiply that current with the R2, that is nothing but the open circuit voltage. That is what we call as Thevenin's voltage. So you can see here,
So you have to find the current I here, and then you multiply the current with R2. That is what the open circuit voltage or the Thevenin's voltage. The third step is, now imagine the battery to be removed from the circuit, leaving its internal resistance behind, and redraw the circuit as shown in the third figure. Now when you view this inwards from terminal C and B, the circuit consists of two parallel paths, one containing R2 and the other containing R1 plus R. So now the equivalent resistance of the network as viewed from this terminals is given by R2 parallel R1 plus R. So you can see here R2 is parallel with R1 plus R. So R2 parallel R1 plus R will be R2 into R1 plus R by R1 R2 by R1 plus R2, that is the parallel resistance. So now you have to find the net resistance of this parallel path. So one is containing R2 and the other containing R1 plus R. So the equivalent resistance of the network as viewed from these terminals is given by R2 parallel R1 plus R, that is R2 into R1 plus R by R2 plus R1 plus R. This resistance is also called as Thevenin resistance. So consequently, as viewed from the terminals A and B, the whole network can be reduced into a single source called the Thevenin voltage, whose EMF equal to V SH, and the internal resistance is R SH. So now what I do is I replace this with the Thevenin's voltage and the Thevenin resistance. Now I reconnect this load resistance. So now the current is I is equal to VTH by RTH plus RL. So this is the steps. There are 4 steps. The first step is remove the load resistance. So find the open circuit voltage. Then find the open circuit current. Then find the open circuit voltage by IR2. And then you take that is the Thevenin voltage, and then equivalent resistance of the circuit is found from the internal resistance, and then you reconnect this load resistance and replace this by a Thevenin source and Thevenin voltage. That will be the completion of this circuit. So any network of resistors and voltage sources, when viewed from any points A and B in the network, can be replaced by a single voltage source and a single resistance in series with the voltage source. After this replacement of the network by a single voltage source with a single resistance has been accomplished, it is easy to find current in any load resistance joined across terminals A and B. This theorem is valid even for those linear networks which have a non-linear load. So the current flowing through the load resistance RL connected across any two terminals A and B of a linear active bilateral network is given by VOC parallel RI plus RL. So VOC is open circuit voltage. RI is the internal resistance of the network as viewed back into the open circuited network for terminals A and B with all voltage sources replaced by their internal resistance and current sources by infinite resistance. So this is what the basic things of Thevenin's theorem. ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. എന്താണ് Thevenin's theorem എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, എത്ര കോംപ്ലക്സ് ആയ ഒരു സർക്യൂട്ടിനെയും ഒരു സിമ്പിൾ സർക്യൂട്ടായി മാറ്റുന്ന ഒരു വിദ്യയാണ് Thevenin's theorem പറയുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ടിനെ നമ്മൾക്ക് ഒരു സിംഗിൾ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സും അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഒരു സീരീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് മാറ്റാൻ സാധിക്കും. അതിന് വേണ്ട സ്റ്റെപ്പുകൾ എന്താണെന്ന് നോക്കിയാൽ, ഒന്നാമതായി നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന സർക്യൂട്ടിലെ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഒഴിവാക്കുക. അതിനുശേഷം ആ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷം കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആക്കുക. അതായത് ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആ സർക്യൂട്ട് ഓപ്പൺ ആകും. അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ്, ആ ഓപ്പൺ ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനൽസിലെ വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യുക.
അതിനുശേഷം നമ്മൾക്ക് ഈ സർക്യൂട്ടിലെ കറണ്ട് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ സർക്യൂട്ടിലെ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക, ഈക്വലൻ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക. അതിനുശേഷം ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഈക്വലൻ്റ് വോൾട്ടേജ്, അതായത് IR2, ടോട്ടൽ കറണ്ടിനെ R2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് IR2 കിട്ടും. അതാണ് തെവെനിൻസ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. തെവെനിൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ തെവെനിൻസ് തിയറം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഒന്നൊന്നായിട്ട് വീണ്ടും പറയാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ടെമ്പററി റിമൂവ് ദ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ്. നമ്പർ 2, ഫൈൻഡ് ദ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് വോൾട്ടേജ്. അതിനെയാണ് തെവെനിൻസ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലാണ് നമ്മൾ ആ ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനലിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ആ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ നെറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. അതിനെയാണ് തെവെനിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം ഈ മൊത്ത സർക്യൂട്ടിന് പകരമായി ഒരൊറ്റ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സും ഒരൊറ്റ സീരീസ് റെസിസ്റ്റൻസും നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഇളക്കി മാറ്റിയ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് വീണ്ടും കണക്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കറണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക യൂസിങ് ദ ഇക്വേഷൻ തെവെനിൻ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ തെവെനിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് പ്ലസ് ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ്. ഇത്രയും സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു സർക്യൂട്ടിനെ തെവെനിൻസ് സർക്യൂട്ടാക്കി മാറ്റി. Now we will do a problem to understand this concept. So in this problem we are given a circuit and we have to apply the Thevenin's theorem and find out the Thevenin circuit for this given circuit. So we have the circuit, a voltage source 15 volt, another voltage source 10 volt, and two resistance 8 ohms and 4 ohms. They are parallel. So first step is we have to calculate the Thevenin voltage and then we have to find the Thevenin resistance. Now, so as I told you, already there is no load resistance. ഇവിടെ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നെ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഓൾറെഡി ഓപ്പൺ ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനൽസിലെ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പോൾ എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ 2 ബാറ്ററി ഉണ്ട്. ആ 2 ബാറ്ററി ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, പോസിറ്റീവ് ടു പോസിറ്റീവ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഈ ബാറ്ററിയുടെ നെറ്റ് വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് EMF സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം. 15 വോൾട്ട് മൈനസ് 10 വോൾട്ട്, അപ്പോൾ 5 വോൾട്ട് ആണ് കിട്ടുക. ഈ ക്ലോസ് സർക്യൂട്ടിലെ റെസിസ്റ്റൻസ് നോക്കിയാൽ 8 4 ആണ്, 8 4 12 ആണ്. അപ്പോൾ 5/12 എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും കറണ്ടാണ് ഈ ക്ലോസ് സർക്യൂട്ടിൽ പോകുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനലിൽ നിന്നും നോക്കുമ്പോൾ എത്ര വോൾട്ടേജ് ആണ് കിട്ടുന്നത് നോക്കാം. അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച കറണ്ടിനെ R2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. അതിനെന്താണ് 4 ohms ആണ് ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളത്. നമ്മൾക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയ കറണ്ട് 5 വോൾട്ട്, 5/12 ഇൻറ്റു 4 ohms. So 5/12 into 4, that is 5/3 volt. Okay. So 5/3 volt is there. That is the Thevenin voltage. That is the equivalent voltage of the two. So now how will you find the total voltage across AB? Now you see that you have a voltage 10 volt which is parallel to AB. In addition to this battery,
So that will become 10 plus 5 by 3, that will be 35 by 3. So now you have a 8 ohms per series to 15 volt. So what is the drop, the current into resistance? So current is 5 by 12, that into 8 ohms, that will be 10 by 3 volt. So VAB is the algebraic sum of the voltage from B to A. So that means total voltage is minus 10 by 3 plus 15. That why I am getting minus is because I am going from B to A. So that means a minus voltage. So the single voltage source has a voltage of 35 by 3. So that means you are replacing the total 2 voltage source with 35 by 3, that is the Thevenin voltage, and the resistance, Thevenin resistance is nothing but RAB, that is 4 is parallel to 8. So the resistance, net resistance of 4 parallel 8 is 4 into 8 by 4 plus 8. So that is 32 by 12, that is 8 by 3 ohms. So that comes to the end of our class. Thank you.